Niliwaambia nitakuwa nikiwapeleka place moja after the other. Today we are on our third waterfall. Na hii ya leo ni moto. Hii ni mrefu kabisa, ni waterfall yenye sijai patana nayo kutoka nianze kuzunguka hii Tharaka Nithi. MACUI waterfall will be our waterfall number 3 in this season of hunting waterfall. So stay tuned. Usiguze mahali kwingine, wacha niwapeleke mpaka tufike hapo kwa MACUI waterfall. So before we continue, don't forget to like this video, share this video, and most importantly, ebu subscribe to Kevo Adventures, because your subscription ndo inanipea moral nienda nikaonyesha places mingi huku Tharaka Nithi County. Tharaka Nithi County is one of the underrated counties when it comes to scenic places. This is MACUI waterfall. Nakwambia it is tall. And now adventure begins. Hello, today we are setting off on another exciting journey, and honestly, this is one of those trips I've been looking forward to for quite some time. I've heard stories about waterfall hidden deep in MACUI village, and some say it's breathtaking, others say the road to get there is a challenge on its own, but instead of listening to stories, I want to experience it by myself. So today, you are coming with me. Whether you are watching from Kenya or anywhere else in this world, sit back, relax, and let's discover another hidden gem together. If you haven't subscribed yet, consider joining the Kevo Adventure family, because every week we explore places that deserve to be seen. Now let's hit the road. And we are now leaving Chuka town. The morning is calm, the air is fresh, the roads are quiet. It's the perfect weather for the long ride, although it's not that long. Our route today will take us through Kiereni, then Kambandi before reaching Weru, and finally MACUI village. I've never been to this waterfall before. I don't know how difficult the journey will be. I don't even know if the road is passable. I also don't know whether Google Maps will be reliable on this road. But that's what adventure is all about, stepping into the unknown. This is Embu Meru Highway, and there is no way you can pass through this road and fail to see a Ken Silver bus. These buses are all over this road, and you can't even tell the new one and the old one. They all look alike. And we now leave the Embu Meru Highway to branch on this road that goes through Kiereni. You know, there are places in Kenya that everyone knows about. And then there are places so hidden that even people living nearby have never seen them. Today's adventure takes us to one of those places. A waterfall hidden among dusty hills, a journey filled with uncertainty, and destination that completely exceeded my expectation. This is the story of my ride to MACUI waterfall.
falls hii inaitwa Masoe. Ni Masoe ama ni Masoe? Unajua? Iko wapi? Haiwezi fika. Alafu leo mtanisamea kidogo. Msiniulize kwa nini naendesha na ride pikipiki bila helmet, bila gloves, bila nini. Itabidi mnisamea kidogo. Embu angalieni kwenye naraidia. Angalieni kwenye naraidia man. The place is so hot. So sijui kama hata wewe ungekuwa ni wewe unaweza vaa nini. Hata sijavaa boots by the way. The place is very very hot. So hata hii yenye nimevaa, as you can see, nimeifungua. But it's okay. Hii ndio fun ya adventure. Hata tuende tujiangalilie hiyo fall as we continue with our adventure for today. But safety first, eh? This is tharaka counter. I don't know, at this point nilikuwa na wonder, hii ni fall gani iko place yenye kumekauka hivi? Ama maybe nishapotea, naenda wapi huku? Hii place imekauka sana. Kuna waterfall kweli kwa hii mto kweli? Kuna waterfall kwa place kama hii kweli? But since giving up is not an option, wacha tuende. You know, zile places zinakuanga fiti sana, lazima zikuwe hidden na uko ndani kabisa. So we have to go and find it. Hakuna any other option. Aje? Mko poa? Natafuta hii waterfall inaitwa Masoe. Masoe? Masoe ama ni Masoe? Unajia? So iko na hapa chini. So unasema ati niingilie hapo? Niingilia pale. Kama kuna kitu moja huwa na enjoy kwa hizi adventures, venye naendanga nikipotea njia nikiulizana. Nzuri tunakuwa tumejipanga na mafuta mingi ya kwenda kuzunguka kutafuta njia ili tufike. Niaje? Mko salama? Nauliza
Nawezaje fika kwa hiyo fall inaitwa ni MACUI? MACUI. Hii imeenda mpaka hapo. Hiyo. Siende hivi. Ni move too straight Sawa, asante. Acha niende nijiangalie. Iko sawa. Si niende mpaka mahali penye itashinda kuenda. Sawa sawa. Si I think hata nikiacha anywhere itakuwa tu safe. Itakuwa safe. Oh. Sawa sawa. Kwetu kila siku. Ndio nimeona. Huku kwanza mko na nini? Mko na ndio nimeona huku mahindi mmeharvest mingi sana. Na vitu zenu bado hakuna mtu anaweza ziguza. Kila mtu anaokoka. Lakini nimeona huku Mungu anawapenda sana. Si naona harvest huku ni mingi kabisa. Na usiingia kwa maji. Kwa nini? Usiingia kwa maji uwe unaona ukiwa hapo juu. Angalia hivi. Unakuwa na sima huko kwa maji. Sawa, na hata siwezi ingia kwa maji nikiwa peke yangu. Alikuja akaambiwa, wewe usiingie huko kwa maji. Akasema hii si maji. Ni tudogo. Ni tudogo. Unajua aliruka kutoka hapo, akaingia kwa maji. Akapotea kabisa. Wow. Na hakuwahi patikana sasa. Alipatikana. Kuna watu wameharvest. You can see the season was very okay. Boom. Boom, boom. Boom! Finally, tumewasili. Guys, we are finally here on MACUI River. Tunaenda kuangalia ile waterfall iko pale. Ndio inaitwa MACUI Waterfall. So, come with me. Nionyeshe the tallest waterfall I've ever gone to. Mtu anaweza fika huko chini? Hakuna design mtu anaweza enda huko chini. Yeah. We. Kwani hizi mashamba ziko kando kando hazijatengenezwa? Ndio mtu aweze kufika hapo. Wewe ni mgeni. A local person has told me ndio nivuke mto, hakuna mahali kwingine kwa kuvukia, ni hapa tu na lazima nitoe viatu. So nimebaka nini kangu, twende toa viatu. Tuvuke mto, twende tuone kama ta access hiyo waterfall na ile side nyingine. Na hii mto inaitangwa Naka. Ukienda hapo. Maji kapanda. Haya, sawa, asante. Guys. Kuna ni maji huko sasa. Things that I go through nikiwatafutia adventure places. So wacha tuende sasa tuone kama kuna vile tunaweza access hii waterfall na ile side nyingine sasa. Hii mawe inafinya mtu. Links kidogo. A mini fall. This is a very little fall. Hapo.
Hii ni ya kutu prepare kwa the main waterfall. Look at it. Ni karembo wewe, ni kadogo karembo. So let's move to our main waterfall. Look at the beauty of tharaka. Look at the beauty of Tharaka County. Man, hii county iko blessed kabisa. Iko blessed. I wish my GoPro ingemwonyesha zile milima ziko huko mbali. So beautiful, so pretty. Sasa kwa hii channel kama kuna kitu moja tunajuanga, hakuna ku give up. Nimepatana na loko nikamuuliza pale naweza fika aje kwa ndio nione hii fall kwa ile side nyingine. Sasa kwa ile side nione ikiwa hivi. But ameniambia hakuna design ya kuenda hapo. But hapana, siamini hakuna design. Itabidi nimetafuta njia mpaka nifike hapo. Because today it's all about adventure. Na sio adventure tu, lazima tujione that very tall waterfall. So we are still searching. Tujue venye tutafika pale chini. Tujiangalilie that waterfall And yes, I knew there must be a way. Nilijua lazima kukuwe na njia ya kufika hapo. And now we are seeing, tunaona dalili. We are seeing signs za kufika pale. So stay with me. Wacha tufike hapo tujiangalilie waterfall. Look at this route. This one is different. Hii place nayo inakaa scary. Hii in the middle of nowhere. Niko solo, kuna msee mwingine. Ogopesha man. And finally, hey. Here it is. What? You can see the excitement in my face, man.
That adventure was real. After a long ride through dusty Maram roads and several wrong turns, we have finally arrived at one of Tharaka hidden treasures, MACUI Waterfall. And to be honest, this is one of the tallest waterfalls zenye nimepatana nazo huku Tharaka County. Yeah, sija explore zote, but hii ni one of the tallest zenye nimeona huku. On the beat. This one is different. Wacha niwaambie ile breeze inatoka kwa hii fall. Ah man, it's crazy. It's really crazy. Yani uko hapa tu but the ground is so cool. Cool. Ndio kala ka breeze kanatoka kutoka kwa ile fall. And it's now time to say goodbye to MACUI Waterfall. Until next time. Bye bye MACUI Waterfall. Hey, but this place is so beautiful. I wish naweza kuja hapa ile time maji imejaa, because this waterfall seems to be so massive ile time ya mvua, but oops, nimekuja time ya ukame, so hata ukiangalia hii place zingine kumekauka kauka, hata maji itakwambia hakuna maji, but it is so beautiful, it is so great. Woo! Waterfall number 3.